ગુડ ઇવનિંગ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. પ્લીઝ આવો, આગળ આવો. કોવિડ ટાઈમ્સમાં પ્રોટોકોલ સાથે આપણે સલામતી રાખીને મળીશું અને મળતા રહીશું એ આશયથી આજે આ પહેલો પ્રોગ્રામ આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ઇન ફેબ્રુઆરી ફિલ્મોત્સવ. અલગ અલગ ફિલ્મ ફ્રેટર્નિટી સાથે સંકળાયેલા ઘણા બધા આપણા વિદ્યાર્થીઓ, આપણા મિત્રો ફિલ્મ ફ્રેટર્નિટી સાથે અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરનારા એ બધાને આપણે અહીંયા આ સમગ્ર મહિના દરમિયાન બોલાવતા રહીશું અને આપણા અનુભવો, આપણી વાતો એમની જોડે વાગોળતા રહીશું અને આપણે એ દ્વારા જ્ઞાન, મનોરંજન અને સાથ સહયોગ મળી રહે એ આશયથી આપણે આ કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ છીએ. સૌ પ્રથમ આજનો જે આ કાર્યક્રમ છે, these are all our pass out students of AMA, those who are shining good in their own field. Of course the film industry, at the same time they have got some awards, some achievements in their life, so we respect them, we honor them. At the same time we would want them that they should come out with their own experiences and sharing, so that the generation to come in future over here at AMA, they also get good knowledge sharing and experience sharing. And for that, nonetheless, our mentor, our director of the course and AMA PR committee member, I would like to invite Maltiben to take over the charge of the entire program, introduce everybody and take it forward. Thank you all very much once again for coming over here. I am Unmesh Dikshit. I am newly appointed executive director over here, but હું અંદરથી છુપાયેલો એક કલાકાર પણ છું, એટલે સૌ કલાકારોનું દિલથી સ્વાગત કરું છું એએમએના કેમ્પસમાં. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. Thank you, Unmesh bhai. It is your idea that at least we should start something related to our own programs. And ખૂબ આનંદ છે કે we can start with our own output, our own product. AMAમાં ઘણા પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે. One of them, very important and very successful program, is film production management. અને એ પ્રોગ્રામ વિશે હું વધારે વાત કરું એ પહેલાં definitely I would like to show you just એક overview through some photographs. It's a photo journey. It will give you some idea, because those who are not aware about the program, they will get some kind of idea what these panelists are going to talk about, their experience of attending and then working in the industry with some kind of confidence. They were having certain kind of experience, but even then, some of the videos which I got from the people who are working in the industry and they are not present here, so there also you can find that they are working in the industry successfully, and some kind of understanding they could get from here, from a very short-term program, but still from script to the screen, the whole thing they could understand over here. Let me just give you brief historical perspective of this program. In 2014 April, for the first time we introduced film production management program. Then executive director, he was very keen that we should start something related to films. And I designed the first program was of 56 hours. Second batch onwards then became 63 hours. And then onwards it has become 70 hours. Till date, 17 batches, 213 students, and more than 250 short films of different durations. This is an achievement, I believe, in itself, because AMA never had earlier the film related programs, except few panel discussions when some Gujarati films are successfully released, and then that kind of programs were arranged. But this kind of systematic program we introduced for the first time in 2014. After 11th batch, we were very fortunate to have Mr. Anand Pandit, who gave us very big amount to establish our own studio. And as you have seen, the studio, we are having very good equipments, camera, lights, sound, even the chroma keying, and we are also having the post-production facilities at the Japan Center and at our own studio. So this kind of basic facilities for the students, and with the best of the faculty, experienced faculty with lot of qualification as well as their own
experience in the field, they are coming here. I would not tell more about it because my panelists, those who studied at different batches, they will definitely share their experience, what they could learn from here and how they are implementing that. એમનું જે અત્યારનું પ્રોફેશન છે એમાં ક્યાં હેલ્પફુલ થાય છે, that I would like to hear from them. But we are very happy that અત્યાર સુધી જે અમને રિસ્પોન્સ મળ્યો છે એમાં છેલ્લી 4 બેચીસ અમને ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત, they sponsored all 20 students of each batch. અને એની સામે 94 short films we gave to Gujarat Tourism. So this also again, you know, very good initiative, very good contribution from our own students, very amateur. For the first time maybe they are making, you know, the short films, many of them. But they have come out with beautiful output and I'm very, very happy. I'm very proud of them. And of course today we are having only 4, but I think even 40 people can come and talk about their own experience. But later on we can have that kind of series also, maybe online or some kind of recorded. So I welcome my panelists with a big applaud. First of all, Ms. Nirali Shah, Mr. Alap Tanna, please come on the dais, Mr. Rajiv Pathak and Mr. Aman Desai. Please take your seat. So I will sit in the middle and I will just speak very little because I want them to speak more. Some of them would like to even show something. I'm sure Nirali would like to. We can start with Alap, right? Okay. Alap, I don't have any set questions, but I believe that you must talk about your own journey because he was the youngest. After 11th standard he came. As you know, this course is, you know, meant for the 18 plus. અને કદાચ એ 17 વર્ષે આવી ગયો હતો. પછી અમે ભૂલ સુધારી પણ પછી 18 વર્ષથી ઉપરનાને લેશે. ઓફકોર્સ હી વોઝ વેરી ક્લિયર દેટ હી વોન્ટેડ ટુ મેક હિઝ કરિયર ઇન ધીસ ફિલ્ડ ઓનલી. અહીંયાથી બેઝિક્સ લઈને ગયા અને પછી દેન વોટ હેપન દેટ હી વિલ ટોક અબાઉટ. સો યુ કેન સિટ ધેર એન્ડ યુ કેન ટોક. It's just a question that what is your background, why you thought of, you know, because this is a stepping stone to film industry, whether this course could really give you that kind of understanding of this industry. Thank you. Hello, yeah. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Haan. So basically, my parents, fortunately, I am from a media background. મારા મમ્મી પપ્પા બંને પત્રકાર છે અને જેના કારણે નાનપણથી જ મને આ બધા વિશ્વ તરફ એક આકર્ષણ રહ્યું હતું અને એ મેં એવી જગ્યા રહી છે મારા માટે કે મમ્મી પપ્પાને ક્યાંક જવાનું હોય તો મને અહીંયા મૂકીને જતા રહે. લાઈક મારા માટે હંમેશા એ મેં ના જે સમરના જે શોર્ટ કોર્સ હોય કે કંઈ પણ એમ એમાં પેલું જે છે ને લાઈન કે જ્ઞાન બટરા એમ એમ ચારો તરફ તો હંમેશા ફરતો રહેતો અને ત્યાં એક કોર્સની જાહેરાત મેં વાંચી હતી. હું કોઈક બીજો શોર્ટ કોર્સ કરવા આવ્યો હતો અને પછી 11thનું મારું વેકેશન હતું. ક્યાંક ને ક્યાંક સ્કૂલ થિયેટર કરતો, ફોટોગ્રાફી કરતો, એટલે ફિલ્મ તરફ એક આકર્ષણ હતું. અને ત્યારે અને આજની તારીખમાં પણ અમદાવાદમાં કે ગુજરાતમાં ફિલ્મનું કોઈ એટલું ફોર્મલ એજ્યુકેશન અવેલેબલ નથી. ત્યારે આવો એક કોર્સ મળવો એક બહુ સરસ વાત હતી અને તરત જ આઈ જસ્ટ જમ્પ્ડ ઇન ટુ અને દેન ધ કોર્સ સ્ટાર્ટેડ. આઈ વોઝ મેં કહ્યું કે યંગેસ્ટ તો એ કંઈ બહુ એવું મોટી વાત નથી પણ જે ફેકલ્ટીઝ આવતી હતી અને એ જે સમય હતો તો મને હજી યાદ છે કે સાંજનો ટાઈમ હોય અને પછી કોર્સ પત્યા પછી અમે લોકો અહીંયા બહાર ઊભા રહેતા એટલે વોચમેન એમને કાઢવા પડતા કે હવે તમે જાઓ. એટલું એક વાતાવરણ અમને અહીંયા મળતું. 2-2.5 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી પણ પછી અહીંયાના જે મિત્રો મળ્યા એની સાથે હું આજે પણ 6 વર્ષ પછી પણ કામ કરી રહ્યો છું. તો એ મેં વાતાવરણ અને મિત્રો મળ્યા એના પછી મને ક્લેરિટી આવી કે કરના તો યહી હૈ. પછી ઇન્ડિયામાં જે 2-3 ફિલ્મ સ્કૂલ્સ જે છે એની તરફ આગળ વધ્યો અને પછી હૈદરાબાદમાં એક ફિલ્મ સ્કૂલ છે અન્નપૂર્ણા કોલેજ ઓફ ફિલ્મ એન્ડ મીડિયા, ત્યાં હું ગયો મારા 12મા પછી અને 4 વર્ષ મેં ત્યાં ફિલ્મ ડિરેક્શન અને એડિટિંગનું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. અને એ સમજાયું કે જેમ કે છે ને આપણા ત્યાં કોઈને ડૉક્ટર બનવું હોય તો તમારે MBBS કરવું પડે કે તમારે એક ફોર્મલ એજ્યુકેશન છે પણ ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એવા ફોર્મલ એજ્યુકેશન્સ એવા ઇન્સ્ટિટ્યુશન નથી
જે એક ખામી છે અને એ હોવા જ જોઈએ. જો ફિલ્મ માટેનું જો ફોર્મલ એજ્યુકેશન ઓર કોઈ પણ ક્રિએટિવ ફિલ્ડનું ફોર્મલ એજ્યુકેશન હોય છે તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને લોંગ રનમાં હેલ્પ કરે છે. જે એએમએનો અને પછી ફિલ્મ સ્કૂલના અનુભવથી આજે જ્યારે હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું એ હું ચોક્કસથી કહી શકીશ. એટલે જે મારો એકચ્યુઅલી સ્ટેપિંગ સ્ટોન હતું જેનાથી મને આ કોર્સ કર્યા પછી મેં નક્કી કરી લીધું કે નહીં કરના તો યહી હે, તો એ કોર્સનું કન્ક્લુઝન હતું મારા માટે. Thank you, Alap. I think next Nirali will like to speak about. First, introduction yourself. She was in the second batch, Alap was in the third batch. Please. Hi everyone. Good evening. Kim Cho Dikshit bhai, after a long time we are meeting. Thank you ma'am for this opportunity. Nirali Shah મારું નામ છે અને I belong to a very creative field. I work with human. માણસો સાથે કામ કરવાનું આવે, બાળકો સાથે કામ કરવાનું આવે અને મેજોરિટી મારું પ્રોફેશન કહી શકાય કે જેમાં ગ્રોથ એક્સપેન્શન ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ, દેટ ઇઝ માય ફોર્ટે. એટલે મારી કોર ઓફ એવરીથિંગ આઈ એમ અ ગુડ સ્ટોરી ટેલર. એટલે કોઈ બી વિઝ્યુઅલ મીડિયાથી કોઈ વાતને રજૂ કરવી હોય તો દેટ વોઝ માય કોર સ્ટ્રેન્થ. અને આઈ કમ ફ્રોમ ધ બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ થિયેટર્સ, બાળકો સાથે પપેટ્રી, આર્ટ, આ બધા ફિલ્ડમાં કામ કર્યું હતું, ઘણું કામ કરેલું. આઈ ડીડ કેતન મહેતાની મેક એકેડેમીમાંથી એનિમેશન અને ગ્રાફિક્સ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. એટલે એક બેઝ હતું કે હાઉ વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન કરી શકાય. પણ ક્યારેક લાઈફમાં એક પ્રોજેક્ટ એવો આવ્યો કે જ્યાં આગળ આઈ હેડ ટુ ક્રિએટ અ ફિલ્મ, સ્ટોરી ટેલિંગ થ્રુ ફિલ્મ. અને આ બધા જ બેકગ્રાઉન્ડ છતાં ક્યાંક એક એવો એક અટકણ હતી કે નાનકડા સમયની અંદર સારામાં સારી રીતે એકદમ લાઇટ, સાઉન્ડ અને ઇફેક્ટ સાથે આપણે કેવી રીતે ફિલ્મ બનાવી શકીએ અને એક હાર્ટ મૂકી શકીએ, હૃદય મૂકી શકીએ એ આખી રજૂઆતની અંદર. અને દેટ ઇઝ વેર એએમએનો આ પ્રોગ્રામ, અને જેમ આલાપે કીધું એમ કે એએમ વોઝ સમથિંગ કે કંઈક બી નવું શીખવું હોય તો ધીસ વોઝ ધ પ્લેટફોર્મ કે અહીંયા આગળ આવવાનું અને અહીંયા આગળ ધીસ વોઝ મોર લાઈક અ હોમ. એજ્યુકેશન કંઈ પણ જાતનું જોઈતું હોય દેટ ઇઝ નોટ taught in normal school or college, તો એએમએમાં આવવાનું. એન્ડ આઈ હેપન ટુ મીટ માલતી મેમ. અને એ વખતે આઈ ડોન્ટ નો હવે એવું છે કે નહીં, પણ એ વખતે અમારી ટેસ્ટ લેતા હતા મેમ. આમ તમે એન્ટર થાઓ, આવી રીતે બેઠા હો અને પછી મેમ અમને એક પછી એક બોલાવે ને અમારું ઇન્ટરવ્યૂ કરે. સો ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શી આસ્ક્ડ મી વોઝ કે તમને ફિલ્મ મેકિંગ આ પ્રોગ્રામમાં કેમ જોડાવું છે. અને ઇટ કાઇન્ડ ઓફ બ્રોટ મી બેક ટુ ધ એન્ટાયર. મારી એક ફર્સ્ટ ફિલ્મ હતી. ઓકે, આપણે એક ફિલ્મની વાત કરીએ તો શું મગજમાં આવે? ફિલ્મની વાત કરીએ તો શું મગજમાં આવે? ફિલ્મ શું છે? એન્ટરટેનમેન્ટ, ઓકે. ક્રિએટિવિટી, કમ્યુનિકેશન, એક્સલન્ટ, સ્ટોરી અને મેસેજ, ઓફકોર્સ. બહુ વર્ષો સુધી એક ફિલ્મની વાત આવે ને તો એક જ હોય કે લવ સ્ટોરી. બહુ વર્ષો પહેલાં લાયન કિંગ કરીને એક ડિઝનીની ફિલ્મ આવેલી અને ઇટ ડીડ લાઈક અમેઝિંગ. એણે રેકોર્ડ્સ તોડેલા, નોટ ઓનલી હોલિવૂડમાં, અહીં આગળ. અને એ ફિલ્મ મેં જોઈ અને એ ફિલ્મ જોયા પછી મારી આખી પરસેપ્શન ટુવર્ડ્સ મેકિંગ ફિલ્મ ચેન્જ. કે ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અબાઉટ લવ સ્ટોરી, યુ કેન એકચ્યુઅલી ગિવ અ ગ્રેટ મેસેજ થ્રુ અ ફિલ્મ. અને એમાં પણ જ્યારે એક્ટર્સ નથી, તમે ચિત્રોથી આખી વસ્તુ બનાવો છો. અને દેટ કાઇન્ડ ઓફ બ્રોટ મી ટુ સ્ટડી ફિલ્મ્સ. એટલે તમે ફિલ્મ મેકર નથી, પણ તમે જ્યારે ફિલ્મ જોવા જાઓ છો તો કેમેરાના એંગલ્સ કેવા છે, ક્યાં ક્લોઝઅપ લે છે, આ બધી વસ્તુઓની શરૂઆત થઈ. અને જ્યારે મેમે મને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે કેવી રીતે શું તમને અહીંયા લઈ આવે છે, ત્યારે આ વસ્તુ મેં મેમને કીધી કે મેમ ધીસ ફીલ્સ લાઈક કે મારે આ વસ્તુ શીખવી છે. એન્ડ મેમ ઇઝ લાઈક યુ આર ઇન. અને પછી ત્યાંથી મારી જર્ની શરૂ થઈ. શું એવી મિસિંગ પોઈન્ટ્સ હતા કે જે એએમએ ફિલ્મ પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામે મારા ગેપ્સ ફિલ કર્યા? એના માટે આઈ થિંક આઈ વુડ લાઈક ટુ શો યુ ધ ગ્લિમ્સીસ ઓફ ઇટ. કદાચ એક જર્નીમાં મજા પણ આવશે. અને ઇટ્સ લાઈક ધ ટુ થિંગ્સ દેટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. એક તો કે
ઓનેસ્ટ ફિલ્મ મેકિંગ શું છે તો કે જ્યારે તમે તમારા માટે ફિલ્મ બનાવો, તમારા પોતાના માટે ફિલ્મ બનાવો, અને ઓલ માય ફિલ્મ્સ આર બેઝડ ઓન કે જ્યાં મને સબ્જેક્ટ ગમ્યો હોય, મજા પડી હોય અને એની અંદર આપણે કૂદી પડ્યા હોય. સો દેર આર સમ ઓફ ધ ફિલ્મ્સ, અને દરેક સ્ટોરીની પાછળ એક સ્ટોરી છે. તો થોડીક નાની મોટી એવી વાતો કરીશ કે જેમાં એ ફિલ્મ બનાવવાની પાછળની સ્ટોરી શું છે, એની પાછળ અમે લોકો શું શીખ્યા, કેવા એંગલ્સ હતા, કેવી ડિફિકલ્ટીઝ હતી. સો જસ્ટ અ સ્મોલ ગ્લિમ્સ ઓફ દેટ. મને મેમ મારે ત્યાં આગળ મને કોઈ I think the second part માં આપણે કરીએ. ઓકે શ્યોર. ઓકે, સો આઈ થિંક વિલ વેટ. હા, Okay. they also speak then definitely. Hello. Yeah. So I think now Aman. Aman was little conscious that what I will speak, and I said you are having I'm great extremely experience. overwhelmed with this Aman Desai right here. I'm being very honest. I think I was in the second batch with Nirali. We were both classmates, and I think same as Alap, when I was joining, I had absolutely no clue about what I want to be doing, if I want to be making films or something. I used to be a photographer, but I really didn't have like a direction in photography as well. Like I would just click people, or like I'd just go out on the streets and I just click. It's just a hobby. It was that kind of a phase. So I came to ma'am. Ma'am kind of told me that, what do you want to do? I said that I like photography, but I just click frames. So she told me, like, wouldn't it be cool to like have so many frames together and like kind of tell a story? So that kind of intrigued me, and kind of we sat together. She was an amazing mentor, I guess, and yeah, like it really motivated me to eventually make films. I am into camera right now. I used to do direction like a little time ago. So these are all skills that I kind of honed, like the very beginning of honing such skills took place here. And prior to this, I did not even know that I required such skills. See, it's very cool to say that you could watch all the movies and you can learn majority of filmmaking like that, and really it's actually what it is. But when you have like such mentors like Malti ma'am, to be very honest, it kind of guides you in a way. They direct you, they tell you what to look within frames, how is the camera motivated, like if the character's feeling a certain way, the camera needs to move a certain way. So filmmaking is layers that we don't even need to tell people who don't need to make films that it has layers. But it's nice to know that it's so intricate, it's so that it's a craft, and it starts very very raw, so it's very cool that I could join AMA at like, I don't know, I think I was older than you, but I was also a kid back then. So yeah, I'm extremely grateful. There's like a lot of gratitude involved here. So yeah, that's Yeah, we will learn Yes. about your later on experience also. Yeah. Now, Rajiv Bhai. Rajiv Bhai has great experience. He sent me his profile. I said, better you only talk, because his voice you will be very familiar with, and otherwise also he is a lot of experience. Still he came to study over here, and what he could get, let him tell. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मैम को झाड़ पे चढ़ाने की आदत है. एक्चुअली मैं ना कुछ था ना हूँ, और शायद बनने की कोशिश कर रहा हूँ with the mentors like Malti Bhan and Dhara ma'am and the other faculties. I think I'll be able to do something, I felt, and that's why I came here. Before I come to this, let me tell you a little brief about myself. I am actually a pharma guy. Invested about 22 years into pharmaceuticals. I grew up to the level of head global operations and left from there and thought I should do something of my own. Everybody around me was crazy. My dad, my mom, sister, wife, everybody, that you are a fool leaving something from that level. Will you be able to come to that level again? So, but I thought, yes, it's a time to put your foot down and come back and do something of your own. So that's how I landed back in India, Ahmedabad. बचपन से शौक था, फिल्म देखता था, हीरो बनने का शौक था. हीरो तो नहीं बन पाया बट और एक्टिंग करने का शौक था, फिल्म बनाने का शौक था. बट टू बी ऑनेस्ट, एक सही डायरेक्शन नहीं थी. और जब ऐसा था पढ़ते पढ़ते कि न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में ज्वाइन करूँगा, बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न आई कुडंट गो. सो आई कुडंट डू इट, एंड देन स्टार्टेड द करियर इन फार्मास्यूटिकल्स. एंड करते करते एक टाइम आया, पैर वापस रख के मैंने कहा नहीं, नाउ आई थिंक डू समथिंग ऑफ माई ओन. सो आई केम बैक, और फिल्में देखते देखते बड़ा आसान लगता था कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है. एक कैमरामैन को हायर कर लो, एक एडिटर को हायर कर लो, और
एक्टर्स को हायर कर लो, एक राइटर को हायर करो, फिल्म बन गई एंड यू आर अ प्रोड्यूसर. एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बट शुरू में काफ़ी डिफिकल्टीज आई जो मैं आपको इन द प्रोसेस बताऊंगा. बट लेटर ऑन आई थॉट कि जब मैं इस लाइन में आ ही गया हूँ तो कुछ मुझे टेक्निकली भी सीखना चाहिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट एट टाइम्स माई ओन स्टाफ यूज टू टेक मी फॉर अ राइड. ये हो ही नहीं सकता है, ये सर ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए तो ये करना पड़ेगा. सो आई समटाइम्स फेल्ट हेल्पलेस एंड थॉट कि नाउ आई शुड लर्न समथिंग एज फार एज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट इज़ कंसर्न. पैसा था, पैसा लगा रहा था, लोग काम कर रहे थे, हमने काम काफ़ी किया. तो दैट्स हाउ आई रीच्ड हियर. पता लगा कि ऐसे ऐसे एक कोर्स होने वाला है एमए में. And I came to Malti ma'am. So Malti ma'am saw me and said कि at this age you want to do this? This was the first question she asked me. So मैंने कहा ma'am I think age is not a barrier to do anything at any time. If you have that will and fire in your belly, I think you can do it. और जब जागे तब सवेरा. So I think that impressed her and she said you are in. I said fine. So we're doing it. So I came here, I learned and it actually helped me. It taught me what A, B, C, D of filmmaking is. यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो कर रहा था वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उसकी तरह काम कर रहा था मैं. बट आफ्टर कमिंग हियर आई फेल्ट नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक इट हैज़ गॉन इनटू माय नर्व्स नाउ. ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल कोर्स, इट्स अ क्रैश कोर्स, बट आई थिंक anybody who wants to get into filmmaking should go for such courses. The reasons are 2-3. The one is that at times you are fascinated by a particular thing, but once you land into that, you realize, oh, I'm not made for this. I'm not made for this. Not my cup of tea. Right? The other is that you land there, you feel, oh, it's my cup of tea, and this is how I should learn, and this is how I should go further. Right? So these are the two important aspects of getting into this course. जैसे simple चीज़ है, I think Nirali or any female sitting here will agree to me, कि अगर आपको एक आलू की सब्जी बनानी है, इट्स वेरी सिंपल, यू नो. आलू काटा, प्याज डाला, नमक मिर्च डाला और सब्जी बन गई. बट इट्स नॉट दैट इजी. सिंपल. तो आपको इंग्रेडिएंट्स मालूम है, सब्जी डालनी है, तड़का लगाना है, बना देना है, बोलना आसान है, बट तड़के में कितना घी होना चाहिए, कितना तेल होना चाहिए, कितनी देर उसको बॉईल करना है, कब कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, वो आपको एक वही कुक बता सकता है जो बनाता है, और हाउस लेडी. एम आई राइट और रॉन्ग? सो आप सब्जी बनाओगे वही सब इस्तेमाल करके, और एक लेडी बनाएगी वही सब इस्तेमाल करके, शील उसका खाने के बाद बोलेंगे वाह व्हाट अ टेस्ट, बट एक का बोलेंगे यार प्लीज डोंट कुक नेक्स्ट टाइम. एम आई राइट? सिमिलरली फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, कि आप अपने हिसाब से बनाओगे. ऐसा नहीं है कि मैं ये कहीं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि जो कोर्स नहीं करेगा वो अच्छा फिल्म मेकर नहीं बन सकता. बन सकता है, बट यू विल हैव वेरी फ्यू. फिर उस आदमी को गॉड गिवन गिफ्ट होगी, वो जो देख करके सीख के समझ लेगा, एनालाइज करेगा, उसके पीछे लग जाएगा. बट ऐसे कितने लोग होते हैं? बट दैट डजंट मीन कि बाकी लोगों को सीखने का शौक नहीं है या मिलना नहीं चाहिए मौका. सो जब आप कोर्स में आते हैं, यू गेट टू नो ABCD ऑफ इट, एंड नॉट ओनली ABCD, it is in the synchronization, the systematic way of learning things. For an example, I'll give you a small thing. If you want to make a video, I mean, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने काम किया है इस लाइन के अंदर या नहीं किया है? Just want to know so that I can talk better. किया है, okay. So if you want to produce a video, what all do you keep in mind? Can I have an idea? List. Okay. Moral of the story, okay. Pardon? Okay. What else? Pardon? Editing, okay. What else? Materials. What else? Good. Okay. Anyone else? Pardon? Sound and music, yes. Location, that's right. So these things are there. आप अगर स्क्रैच करेंगे अपने हेड को तो कॉमन सेंस से आप ये सब चीज़ें सोच सकेंगे, बट उसको सही तरीके से एक माला में पिरोना और उसको अच्छे से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको यहाँ कोर्स में मिलता है. जब आप कोई भी वीडियो बनाने जाते हैं, सबसे पहला होता है, या कोई फिल्म बनाते हैं, ऑडियो विजुअल बनाते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक कॉन्सेप्ट पे डिसाइड करते हैं. या तो कोई किताब से इंस्पायर होते हैं, या कोई फिल्म से इंस्पायर होते हैं, उसको रीमेक करते हैं, या कोई स्टोरी पढ़ते हैं उससे होते हैं, या आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस होता है, आपने कुछ देखा होता है, या एनालाइज किया होता है, या ड्रीम किया होता है, या वट एवर XYZ. दैट थिंग इज planning, a concept to decide. Then it is you decide the length of the video.
कि मेरे को कितने मिनट का बनाना है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का. देन यू डिसाइड द स्क्रिप्ट ऑफ दैट कि भाई 25 मिनट का बना तो स्क्रिप्ट हमारी 25 मिनट की होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमने पहले स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, वो 1.5 घंटे की स्क्रिप्ट लिख दी, बाद में वीडियो बनाना 20 मिनट का, तो कैसे करेंगे आप? फिर कटिंग में लगेंगे. सो आप पहले कॉन्सेप्ट सोचेंगे, फिर लेंथ ऑफ द वीडियो डिसाइड करेंगे, फिर स्क्रिप्ट ऑफ द वीडियो डिसाइड करेंगे. आप स्क्रिप्ट में क्या कंटेंट होगा आप वो डिसाइड करेंगे. उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर मेरे को कंटेंट के बाद कोई कैरेक्टर्स अगर आप डालने हैं तो वो डिसाइड करेंगे. या आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को इसके अंदर लाइटिंग डालना है, एडिटिंग करना है, कैप्शंस डालने हैं, म्यूज़िक डालना है. तो वो अगर आप आगे पीछे करेंगे तो काम नहीं होगा. सपोज आप पहले बोले चलो कैप्शन लिख लेते हैं, बाद में कुछ और करेंगे. हाउ विल यू राइट अनलेस यू हैव डायलॉग्स, अनलेस यू हैव स्क्रिप्ट इन प्लेस. यू राइट स्क्रिप्ट. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे से भी गलती हुई थी शुरू के अंदर, कि हम लोगों ने अपने कैमरामैन को लिया, वी वेंट टू आई मेक कॉर्पोरेट फिल्म्स एंड ट्राइंग टू गेट इनटू वेब सीरीज एंड अदर थिंग्स. हमने कैमरामैन लिया, देखा हुआ तो लोगों को बनाते हुए जब नए नए आए थे, और चले गए. एक बंदे जान पहचान थी, कॉन्टेक्स्ट थे, उस लेवल से काम करके आया था, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ. कैमरामैन को लेके चले गए. हमने पूरी क्या बोलते हैं फैक्ट्री उसकी शूट करी, फुटेज लेके आ गए, और एडिटर को बोला चल भैया बैठ जाए, इसके ऊपर फिल्म बना. तो अभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुई है, ये सब हो गया है. तो उसने बोला सर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो काम नहीं होगा. तो हमने बोला राइटर को हायर करो, चलो भाई स्क्रिप्ट बना डालो आप. तो उसने स्क्रिप्ट बनाई. अभी क्या हुआ कि बाय एंड लार्ज चीज़ें मैच हो गई, बट स्क्रिप्ट में कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ हमको जो फुटेज दिया था वो हमारे पास है ही नहीं. आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सो ये क्या हुआ, हैफेजर्ड वे ऑफ वर्किंग हो गया. हमने किया, हम दूसरी बार गए शूट करके लेके आए वो, तो हमारी मेहनत बढ़ी, पैसा गया, टाइम गया, रिसोर्स, एनर्जी, एवरीथिंग. सो व्हाई यू शुड जॉइन अ कोर्स इज to learn things systematic way. And there is something called, one person says it is very difficult for me, I can't do it. But to be honest, there's nothing called difficult, nothing called easy. It's all here. One particular act or one particular thing can be difficult for X, but the same thing will be easy for Y. Because why? आप लोगों ने सोचा? क्योंकि Y thinks I can do it, it is easy for him. X says I can't do it, it's difficult for him, and vice versa. There may be another act जो इसके लिए आसान होगा, इसके लिए difficult होगा. So it's all here. Now how this perception changes, when you get a good mentor, when you get a good teacher. So that is what you'll get in this course. And I can vouch for one thing, that the teachers here are confident enough, they're knowledgeable enough, and they're friendly enough to teach you in such a way that जिसमें आपको interest नहीं आएगा उसमें भी interest आने लग जाएगा. That's a fact I'm telling you. Secondly, I will tell you one more thing. When you enter into a course और आप काम करने के लिए यहाँ पे आए बैठे, तो एक तो होता है कि आप ड्राई एनवायरनमेंट में काम करते हैं. जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला कि हम काम करके हाँ 2 घंटे तक बैठते थे, हमारे को धक्का देना पड़ता है, जाओ. Why? आप कहाँ टाइम बिताएंगे? टाइम वहाँ बिताएंगे जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो, जहाँ आपकी सोल इन्वॉल्व हो गई है. Am I right or wrong? So you will get that environment also here. So this is very important कि before you take up a career into filmmaking or think of making a career into filmmaking and going to a New York Film Academy or some big Prague Institute or some big institute and invest money and later on realize अरे बाबा मैं तो इसके लिए हूँ ही नहीं. So you end up wasting your money, time, money, resource, everything. So join here, learn ABCD, and after joining it's not only learning, you'll come to know that whether you're made for it or not. Second, अगर आप उसके लिए बने भी हुए हो और उसके बाद आप बड़े कोर्स में जाते हो तो you'll be confident, you'll know the terminologies, you'll know ABCD of it, you'll not be lost, you'll not be nervous after going there. So base will be ready. So I think this is a fantastic initiative by Malti ma'am, AMA, and you must get into it, exploit the opportunity and learn something. And finally I'd like to tell you that what filmmaking teaches us. लोग बोलते हैं फिल्म मेकिंग किया, जैसे आपने किसी ने स्पोरेडिक, किसी ने कोई चीज़ बोल दी, किसी ने कोई चीज़ बोल दी. I'd like to summarize. I am not 100% confident कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फाइनल है, बहुत सारी और चीज़ें होंगी, बट जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ. फिल्म मेकिंग इज़ अ मीडियम which is, I would say, the most powerful medium by which you can convert your thinking, your ideas, your dreams into reality and put forward to the world to see. And through that you can communicate creatively to the world. That is one thing. Second thing, by getting into filmmaking, you can develop and improve a skill set, which can be implied or implemented or utilized in other fields also, except the filmmaking. One is the decision making, team management,
time management, problem solving, analytical skills, problem solving. Get my point? Project management. All this you will learn in this process. So if you continue into filmmaking, fantastic. This will really help you. Even if you don't continue, it will still help you. And it will give you an opportunity to travel across the world and see while enjoying your hobby. So this is what it is. I think you should definitely join this and learn something which is really abstract, which is absolutely superb. And you know, आप कोई काम ऐसा है, वैसे 90% लोग ऐसे ही हैं कि उनकी हॉबी में वो प्रोफेशन नहीं है उनका. But if you can convert your hobby into your profession, nothing like it. I am one of those lucky guys. I never wanted to be into pharma, but spent 22 years into it. And later on, I took a decision of coming back. And today, my hobby has been converted into my profession, parallel profession. I'm earning more than what I'm earning in pharma, let me tell you straight. I make films, I act also, I do live shows also, I voiceovers भी करता हूँ. Start किया था बड़े humble उससे, और कुदरत ने आशीर्वाद दिया, और आज it has become a parallel profession. So I think if you have fire in your belly, you really want to come into it, this is the platform. Please don't think twice, jump into it. ये सारे हमारे एम्बेसडर्स हैं. So they keep on talking about, and I'm sure that what they are saying, it is coming from their own heart. You know, they believe in the experience, and that's why they are sharing. They are not given any kind of brief that they have to speak something like this. One thing he said that I asked him, you know, your age and like that, but Tanushree is here. She is the senior most until now, who studied this course out of just passion. So we have no age bar, 18 to 70 तक के आ गए हैं. In a different professions, एक beauty of this program is that, you know, they are coming from different walks of life. That is why the group itself also interact, and they also learn from each other. That is another thing. That's what Alap said, that we had to spend a lot of time. During this pandemic, we were asked to start and doing some kind of online programs, but I said, it is though possible, but for practicals, they need to come here on the campus. Another thing, what they are going to miss is the peer interaction, and that is most important. I believe that within the group, they learn from each other, and we are very fortunate. All 17 batches, we are having a large WhatsApp group. I am doing administration for that group, and that's why we are only sharing film-related information, film-related whatever education or different competitions, festivals are happening, that kind of information we are sharing. Even the people who need each other's help, they share their requirements over there. And many of our former students, they have started their own production houses with their own equipments. Gautam is very much here, who is looking after at the moment, and he is doing lot of Dev Opus, that is his company, and doing wonderful work. But still he studied. As Rajiv Bhai told, that, you know, sometimes the basics should be clear, and then systematically you can implement, rather than doing something on job, where sometimes you are not getting enough time, enough opportunities. So it's better that you enter the field with some kind of confidence, some kind of skill set, some kind of terminologies you use properly. One of the students, Bhumi, is here, who is studying Master in Design at the moment, and she specialization in film direction and cinematography. Day before, or yesterday also, she acted as well. Day before, she had her own film, because again, I'm teaching there, and more practical approach rather than just talking theories. So here in this program also, 70 hours program, from script to the screen. Many times it happens that in short-term programs, you are not getting opportunity to create something. But here, that is, you know, the possibility that 1 minute film also they create, because when you are making something very short, it's very difficult to convey your message through 1 minute film, and like any commercials, TVC. But also we ask them to make final film of minimum 5 minutes. Sometimes they also go up to 12 minutes, 50 minutes, depending upon, you know, subject and the treatment and the format they select, whether it is fiction or documentary or even music video, even the advertisement, sports, TVCs, it is up to them, because we give that kind of opportunity that they can develop their own idea, their own concept, they do research, they write the script, everything they are doing. As and when required, we help them as mentors for their final production. But otherwise, all the faculty members along with me, I must mention that the best of the camera person, best of the editor, best of the music, sound recording, everything we are trying to provide.
thanks to AMA, that kind of ambience, that kind of atmosphere, that kind of support. And then, another very important part of this is management part. Because in film production, most of the time we just talk about the creativity part, but we miss the business part. I remember on the same panel, one of the FTII director, he was here for their promotion of their own course and admission process. And he was telling that we are not getting many applications from Gujarat. And that time I had to tell, sir, Gujarat thinks about the business. After creating the film, where to sell their films. And if you introduce that kind of course at FTII, then more people from Gujarat will join. And that is very true. And that is why when AMA started, the management is very important part of film production. Because from the pre-production stage to the post-production and then distribution, and you know how you can sell your film to different digital platforms. All those things also are included in this course. This is unique feature of this course. So it is not only the creativity, but also this business part. Now I think I will go back to my panelists. They can share their experience in the field, because that is most important to know where they are today. Rajiv Bhai has covered many things, but still I would like Alap and Aman and Nirali to talk about, right? Hi again. Yeah, like what ma'am's saying is kind of true. I think I had this moment in AMA where you kind of make 1 minute films on your own. And you're not asked कि किस subject पे बनाना है आपको क्या कुछ भी आप कुछ भी अपने हिसाब से 1 minute का, at least back in that day we used to present 1 minute का thing, right? And I had like a team with Nachiket, if ma'am remembers, but yeah, it was a lot of fun because we headed out in the streets, we didn't know what to do, we kind of shot this piece and then we edited. There's a whole life to your movie, right? Like again, sir said that you have to think it, then you have to kind of like make people, it's a collaborative process, so you got to get people together and then you make the film. And there's also so many challenges to making the film because it's not just writing the script and giving it to a cameraman. It's a lot more intricate. So it was so cool to eventually see like this 1 minute piece, my piece on this projector upstairs, and it kind of really motivated me. After that, I went to Prague Film School. I went after my graduation. I was actually going to become a lawyer and scored pretty well. Had to somehow tell my parents that I'm not going to be doing law. And so I decided to hang out at St. Xavier's, do psychology. And that college gave me enough time to do my photography. I was kind of like free to do what I wanted to do. And because of this course, I decided that, you know what, I'm going to be just pursuing films because there's never enough you can learn. I'm sure ma'am's learning every day a lot more than I'm learning every day, even at this age. But there's so much to learn. You realize that there's so much to learn. And that kind of like helped me to make that decision to say, go somewhere and study films. Within India, outside India, it doesn't matter. It's just the will. So right now, like, I know that all I'm going to be doing is films, right? And to get to that decision, I think AMA has helped me a lot. And right now, AMA also like helped me do cinematography. So I was a photographer. I had no knowledge of how to shoot videos or moreover film. We were also taught about how, theoretically, but what were films and how did we load those celluloid films, and you know, how difficult, what was it to like, how privileged moreover we are to have digital today, you know, and how also everyone can be a filmmaker is also something that you learn here. Because literally everyone, we had everyone in our class. Nirali, if you remember, it was so cool to have so many different people have so many different ways of making the same films, you know, or the same subjects. Or say if you give, okay, I'll tell you the shortest story in the world by T.S. Eliot. It's like Baby Shoes Never Worn. Okay, this is the shortest story in the world. But each one of us would have such different interpretations of the same, you know, different visuals for the same thing, you know. So what AMA tells you is how to channel that storytelling within you, you know, how to, you know, tell your own story, tell these words that you think that people would want to listen to, or how to make it, say, more, not, I won't say it's content, I would say it's more expression, you know, like it helps you better to express. It could be, see, writing also is expression, poetry is also expression, singing, everything is expression. Films are no different.
you express what you want to express, you kind of tell your own stories, and you start very small, right? AMA is not a long course, but you feel like you've been here so long and you've learned so much, because that 1 minute film would eventually prepare you to shoot way longer things, or at least envision that you can maybe shoot a 3-hour film, or have it screened in the theater. It starts small, and it's kind of a very nice building block, if I'd say. There's infinite building blocks, okay? But this foundation of it, to like start with, ma'am, she has had immense experience. I'm sure like she's going to be humble enough to not talk about any of it, but it's so crazy to have such mentors, and she calls people to our classes, and we meet so many people, also our classmates, who are all, I remember, I met Nirali, you remember Nachiket, and it's all so, it's again like it's college, like it's kind of like these kind of memories that you kind of form in such a short period of time, because all of you all are storytellers, all of you all want to say something, and you're kind of really heard, it's a very nice, acha honing environment. Aap yahan aake you're allowed to like express the way you'd want to. It could be anything, like music video, ma'am said. You could be a singer and would want to shoot your own video. Come here. You'd at least have the confidence to be shooting it. You'll be equipped with the basic knowledge of how to shoot on camera, how to expose for light, also what is lighting, how important sound is, to like also try to mute a movie at home, try to watch it. Sounds half of the movie. You'll feel like everything is half of the movie. So all of these aspects are so important, and they teach you everything, right? So today they taught you some simple light, all right? Tomorrow you'd be thinking of like 100 ways you could light a scene differently, your own way, right? Colors, shades, whatever, So I think it's very important to like start somewhere, and I think for me at least, I'll personally again be so right after doing this, before going to Prague Film School, almost nearing the end of my college, I decided to like work with this Hindi production film called Ek So Be Not Out, and it's this Gujarati play. I used to be crazy about that play. I've seen it like 8 times. I used to go to this Thakur by Hall here. I would watch that play. I would really like it. So I somehow knew the playwright, and he was making this movie, and he was like, "You're into photography. You've done this AMA course, so you know a little bit about it. Would you want to come and AD? I wouldn't pay you, like it's an internship or whatever." I was like, "Yeah, I've never been to Bombay before. I've just traveled. I would love to come." I went there, and I swear it was quite overwhelming again, like this board here, way more overwhelming than this. But being here and knowing some basics, and having this foundation, if I would have gone there first day without knowing none of this, I would have been way more, challenged, I guess. I still was challenged, but having the confidence that I know what they're kind of doing, and I know how to like piece this film together and what my job role would be, it had a very nice core. And then I went off to Prague Film School, because I instantly realized, being in a professional environment, interning maybe, I realized that how much that this course helped me. So I should like maybe pursue this for a year or 2 years, whatever. I should go study this, because I think it would help me way better. So that decision also kind of came from here. So I'm, again, would say grateful. Then I did several films. Like, so right now I'll tell you, I'm a cinematographer. I kind of like operate cameras. I assist a cinematographer, and I go on crews, and we shoot for 40 days, 20 days, whatever it is. It's mostly freelancing. And and it's crazy, because right now, for the last 4 years, I was kind of conflicted. What should I do? What should I write? If I should write, if I should direct, if I should do lights, I'm good with lights. I like lights. If I should do something. So right now I'm doing camera, that way. But I think also to switch between all of these things. So I majored in direction and cinematography when I went outside. But to still have the knowledge and the capability, even when I went to my film school, because I would learn everything here, like lights and everything, I was like, why am I missing out there? So I would stay back, go to extra classes there also. Like, it was this habit, I inculcated here to like stay back and learn more. So I would like attend everything. So now I know sound engineering as well, little, I know editing, I know color grading within editing. So it's kind of cool to like be here, because you'll be able to know that, again, you can do everything, and then
there's so many things. There's also makeup, you know, there's prosthetics that people do, like Amitabh Bachchan has a fake head, you know. There's so many intricate things, and there are fields and employability, you know, career paths within film itself, that it's crazy. So, you know, for someone to start somewhere and say that I want to be making a film, that is crazy. But you'll have so many options to do within this career path. Like, you could be the production management or the executive producer. There's so many titles, I would say, but they all have like very intricate jobs, all of them. So everyone who eventually you work with on sets kind of are great at what they do, you know. So, and also, I think everyone who wants to make a film, it's not about the kind of productions you're a part of or something. AMA makes me realize that, you know, so you can also make really tiny films, you know, without budgets. And, you know, like, you know, if you go to, say, Bombay these days and you tell them that you can make a free movie, no one's going to believe you, okay? You have to fund it, like, not even fund it, it's a free movie, but do it on your own. So AMA is the first place you kind of get challenged to do such a thing. And it's very nice, and you kind of you keep doing it in your life. I think those 1-minute projects that you used to make us dwell about so much, and, you know, also there's so much research into filming, you know. Again, क्या आप ऐसे सोच सकते हो ना कि you go make a film to like tell a story that you like so much, you would dwell into it so much once you know how much to, you know, what are the parameters to dwell within, you know. You could learn at AMA that how costumes could have a different sense of storytelling on their own, you know. Costumes could convey so much more. There's so many details. So it's kind of, I would like stop now, and I'd say that, yeah, it's a very nice course. It used to be shorter, which I'm kind of sad about, that mere time pe itna lamba kyun nahi tha course. But yeah, it's amazing what you learn in this brief time. And it's also like, you have to come on weekends, and you'd really be enlightened after each class, because you learn. In a week, you do your own thing, you come at Saturday, Sunday, whatever. You learn so many new things in a single day that, you know, your regular routine may not allow you, you know. And once you learn here, you keep learning, you know, so yeah. હલો, અજયભાઈની કમાલ છે. સો અમનને પ્રશ્ન એ હતો કે હું કેટલી વાત કરીશ, પણ જુઓ કેટલું બધું બોલે છે. હી હેડ રિયલી ગુડ એક્સપિરિયન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ. બહુ હમ્બલ છે એટલે વધારે વાત નથી કરતો, બટ હી ડઝ લોટ. હવે આપણે આલાપને સાંભળીએ. નિરાલી વુડ લાઇક ટુ શો. નિરાલી, કેન યુ જસ્ટ લાઇન અપ, અને ત્યાંથી જ પછી તું વાત કરજે. લેટ આલાપ સે. તો જેમ નામ જે છે ને કે સ્ટેપિંગ સ્ટોન ટુ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ઇન. હવે જો તમારી પાસે ફોર્મલ એજ્યુકેશન હોય, ધીસ કોર્સ, ઓર પછી આઈ વેન્ટ ટુ ફિલ્મ સ્કૂલ, ધ પીપલ ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલીસ્ટ ટેક્સ યુ સિરિયસલી, કે આને જે કરવું છે એનું ભણીને આવ્યો છે. દરેક માણસ પેશનેટ છે આ દુનિયામાં, જેને કરવું છે, દરેકને પેશન છે, પણ એ કેટલું સસ્ટેનેબલ છે, દેટ ઇઝ ધ બિગર ક્વેશ્ચન. તો મારો પહેલો પોઈન્ટ એ જ છે કે જો તમારી પાસે ફોર્મલ એજ્યુકેશન હોય, જેમ કે મારી પાસે આ કોર્સ કર્યા પછી હું 4 વર્ષ મેં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, તો એટલીસ્ટ જે પણ ડિસિઝન મેકર છે, ઓર જે પણ ઓથોરિટીઝ છે, કે જે પણ સ્ટુડિયોઝ છે, ડિરેક્ટર્સ છે, એટલીસ્ટ એ તમને સાંભળશે ઓર જેન્યુઅનલી સિરિયસલી લેશે. કારણ કે અમન મુંબઈ ગયો હોય કે અમદાવાદમાં પણ હવે એટલા બધા લોકો છે જે ઇન્સ્ટાગ્રામના બાયોમાં ફિલ્મ મેકર ક્લેમ કરી દે છે, બટ ઇટ્સ બિગર દેન દેટ. કારણ કે એક વસ્તુ થોડા સમય માટે કરવી બહુ ઇઝી છે, પણ કન્સિસ્ટન્ટલી તમારે આખી જિંદગી 30-40 વર્ષ એ વસ્તુ ટકાવી રાખવી એ વધારે અઘરી છે. તો ફર્સ્ટ સમરાઇઝ કરું છું કે ફોર્મલ એજ્યુકેશન, આ કોર્સ હોય કે કોઈ, એ એનાથી તમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કદાચ સરળતાથી મળી શકશે. એનું કારણ એ છે કે જે પણ માણસ, જેમ કે હું પ્રોડ્યુસર છું, કે આજે હું સિનેમેન પ્રોડક્શન્સમાં કામ કરી રહ્યો છું, જ્યારે અમે ક્રૂઇંગ કરતા હોઈએ, ત્યારે ક્રૂ નક્કી થતું હોય અમારી વેબ સિરીઝ માટે કે એડ્સ માટે, તો જે પણ ઇન્ક્વાયરીઝ હોય ઓર જે પણ બાયોડેટાનો ડેટાબેઝ હોય, એમાં એ, કારણ કે વસ્તુ કેવી હોય કે એક દિવસનું શૂટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ મની ફોર પ્રોડ્યુસર્સ. હવે સેટ પર કોઈ માણસ પેશનેટ છે, પણ એ 12 કલાકમાં કોઈ એને શીખવાડી નહીં શકે કે ભાઈ લાइट ऐसे रखनी थी, अगर वो ऑलरेडी ट्रेंड है कि इसको ऐसे करना है, या तो
असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए इजी होगा, सेट के लिए इजी होगा. તો वो તબ કામ આતા હે. જેમ અમે લોકો એએમએમાં જે બેઝિક શીખીને ગયા એમના પછી તરત જ જેમ અમનને 102 નોટ આઉટનું હતું એમ હું અને નિરાલી અમે રોંગ સાઈડ રાજુમાં ગોરી રાધાને કાળો કાનનું સોંગ શૂટિંગ હતું. અભિષેક સર અહીંયા આવ્યા હતા કે જેને પણ આવવું હોય તો, હિરેન સર પણ હતા. તો અમે લોકોએ જે બેઝિક અમને ટ્રેનિંગ જે મળી હતી એના કારણે અમે કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શક્યા અને એમને ફાયદો થયો હતો. તો એ વસ્તુ છે. બીજી બહુ અહીંયા બહુ પ્રોટેક્ટેડ અને બહુ જ સારું એન્વાયરમેન્ટ હોય છે એએમએમાં જ્યારે તમે શોર્ટ ફિલ્મ બનાવો છો ત્યારે. પણ ધ રિયલ વર્લ્ડ, ધ રિયલ વર્કિંગ આર્સ, વર્કિંગ ઓન સેટ, ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફરન્ટ એન્ડ ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? યુ Yeah, sure. It is extremely difficult when you work. And It's cool here. yeah, it's Fun here. અમને એક સરસ એક્સપિરિયન્સ શેર કરો તો પહેલા આવેલા ત્યારે અમિતાભ બચ્ચનના શૂઝ રહી ગયા હતા અને હાઉ હી હેડ ટુ રન. It is. Yeah, like also there's also I have a better joke, okay? So yeah, so basically on a light, within the light teams there are a lot of teams like the Spot Dada light team, ऐसे बहुत सारी teams होती है. So again AMA does not equip you with this kind of humor, but on set मेरे साथ ऐसा हुआ था कि somebody told me that हमें घोड़ा चाहिए on set, and the somebody who joked with me basically knew that घोड़ा भी था set पे उस दिन और मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? So I rushed. I was like, oh my god, somebody asked me for a ghoda. I need to get ghoda, okay? So I'm running on the streets of Bombay. हमने एक part of Marine Drive हमने block करके रखा है. मैं दौड़ रहा हूँ base. There's this base and shooting location वो थोड़ा दूर होता है. So I'm running like a kilometer. Tell the घोड़े वाला that you be on set right now. The घोड़े वाला is coming to the set and nothing, dude. It was hilarious because then my associate director just scolded me. He's like, तू घोड़े के साथ क्या कर रहा है? And I'm like, उसने घोड़ा मांगा. So she was like, घोड़ा मतलब ladder. And I was like, wow. Like, and then I went up to him. I went up to that light dada and I just told him that कि मैंने आप पे snitch नहीं करा है, तो अपने लोग भाई लोग, but nice joke, like, cause it was hilarious because I'd actually brought a घोड़ा on set. उसकी वजह से बहुत डांट पड़ी. Yeah. So now I know all the words. Okay, we also have this thing called anaconda on set. If someone says anaconda चाहिए, तो it's an AC का duct. Okay, it's an AC का duct that comes someplace. So I also did the same joke on somebody else. But there was no anaconda on set, so like, yeah, they didn't. You can talk about your achievements at the Hyderabad as well. so it's, let's not go there, but I would like to talk about the on-set experiences. One similar experiences. So we were shooting Vitthal TD in સાસણગીર, એકદમ રિમોટ ગામડું હતું. અને તો ડિરેક્શન ટીમમાં જ્યારે so the guy he wasn't experienced enough, અને સ્કેડ્યુલ હોય એટલે તમે જે ક્રોનોલોજીમાં સીન લખાયેલો એ પ્રમાણે શૂટ ના કરો, અને આટલું તો કાસ્ટ ઘણું અમદાવાદ પાછું આવે, પછી પાછા એ લોકો સાસણગીર આવતા હતા. તો એક દિવસ જે વિઠ્ઠલ તીડીમાં વિઠ્ઠલ પ્રતિકભાઈના પપ્પાનો રોલ કરે છે રાગી જાની, એમનો સીન હતો. અને જે આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર, તો એડીઝના અલગ અલગ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય. એક કોઈકની હોય કે કોસ્ચ્યુમ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, કોઈનું એક્ટર સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું. તો જે મેમ્બરનું એક્ટર સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું હતું એ રાગી સરને કહેવાનું ભૂલી ગયો કે સર તમારે 6 વાગે અહીંયા વેરાવળ આવવાનું છે. રાગી સર અમદાવાદમાં સરસ ઊંઘી રહ્યા છે અને આખા સેટ પર 100 પીપલ આર વેઇટિંગ ફોર રાગી જાની ટુ શો અપ. અને બધાએ પૂછ્યું કે રાગી સર કિધર હે? રાગી સર તો બોલા कि अरे इन्फॉर्म किया ना, तो बोला अरे रह गया. પછી સરને ગાડી મોકલીને ફટાફટ બોલાયા. પણ આ બધી વસ્તુ જે મોટા સેટની ઓર એની રિયલ ફિલ્મ સેટની એક્સપિરિયન્સીસ એ બહુ જ અલગ હોય છે, જે કદાચ એટલી જ બ્રુટલ અને તમને શીખવાડે. તો એમાં તમને જે બેઝિક ટ્રેનિંગ અબાઉટ સોફ્ટ સ્કિલ અને હાર્ડ સ્કિલ જે મળે છે, પણ જ્યાં સુધી તમે અનુભવ નહીં કરો. હવે અનુભવ મેળવવા માટે તમારે નેટવર્કિંગ જ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. તો મને લાગે છે કે અભિષેક સર જ્યારે અહીંયા આવ્યા હતા, ટુડે આઈ વર્ક વિથ હિમ ઇન હિઝ કંપની, પણ અમારું એક જે ઇન્ટ્રોડક્શન હતું એ કદાચ એએમએમાં થયું હતું. તો આજે હવે સોશિયલ મીડિયા છે કે યુ કેન ડીએમ ઓર યુ કેન ટેક્સ્ટ એની ડિરેક્ટર એની પ્રોડક્શન હાઉસ, પણ આવી જગ્યા પર તમે એક નેટવર્કિંગ થાય છે. જેમ કે મારો બેચમેટ હતો મોહિત ચંદાની, અત્યારે હી ઇઝ આસિસ્ટિંગ ઇન ધર્મા, ઓર ધ્રુપદ શુક્લાએ વિસ્ટિંગ વુડ્સમાંથી ભણીને એણે સિનેમેટોગ્રાફી કર્યું, પછી ચિંતન તો એણે FTIથી પ્રોડક્શન ડિઝાઇન ભણ્યો. તો આ બધા લોકો અહીંયા મળે છે અને એના કારણે તમારું એક બેઝિક ક્રૂ અહીંથી જ તમને મળી શકે છે.
સો દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, કે કારણ કે ફિલ્મ બનાવી એકલાનું કામ નથી. તો બે સમરાઇઝ જો મારી વાતને કરું કે ઓન ગ્રાઉન્ડ અનુભવો મેળવવા માટે તમને જે એક હેડસ્ટાર્ટ જોઈશે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંથી મળી શકશે. અને ઓન ગ્રાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સીસમાં તમારે બહુ બધું અનલર્ન કરવું પડશે, કારણ કે અહીંયા જે ભણીશું ને બહુ આઈડિયલિસ્ટિક ને આ રીતે કરવું જોઈએ, પણ ઇન્ડિયાની વાત કરું મોટા મોટી તો ઘણું બધું જુગાડ અને મેનેજમેન્ટ પર ચાલે છે. તો ધ મેનેજમેન્ટ પાર્ટ ઇઝ ઓલ્સો એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ ધ ક્રિએટિવ પાર્ટ. અને એ કરવાથી જ તો આઈ વિલ સજેસ્ટ કે સ્ટેપિંગ સ્ટોન અહીંથી લઈ અને ઓન સેટ એક્સપિરિયન્સીસ ઓર ઓન ગ્રાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સીસ કરવા જોઈએ. થેન્ક યુ. He's quite humble that he doesn't want to achieve during his studies as well. He got some prizes also for his films in international competitions as well. But alap cha. I would like now Nirali to say. You can just take the microphone. થેન્ક યુ. સો બધાએ જ કંઈક વાત કરી કે હાઉ ટુ બ્રિંગ ફિલ્મ્સ ટુગેધર, ડિફરન્ટ રોલ્સ, ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝની અંદર એક્ટિવિટીઝ એન્ડ દેન એના એડીઝ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. બટ વેન યુ આર મેકિંગ હાઉ વી સ્ટાર્ટ ઇન AMS. So some of the films that I have selected, and as I said, at the core of my heart I'm a storyteller. So all these films are the production of FPM students from different batches. So જેમ આલાપે હમણાં કીધું કે networking, I was in batch 2, but then people part of these films are from various batches that came in AMA, and they've been part of the films, and they've taken roles that where they were best at, where their love of that specific art was. So I'm going to show you the glimpses of how and what technicality and a story behind the story. So let's start. So this film is this was actually the ground film, the first film I created, that's capturing the idea of the youth of Gujarat, and then we went on shooting in the streets of Ahmedabad. અને એકદમ યુથફુલ એનર્જેટિક ફિલ્મ. અને એનો કોન્સેપ્ટ અગેન વી હેવ અ લોટ ઓફ અભિષેક જૈન્સ રેફરન્સીસ કમિંગ હિયર, બટ બે યાર કરીને એમની એક ફિલ્મ હતી વિચ વોઝ ઓન ટુ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. તો એનું એક સોંગ હતું બે યાર સપના નવા, એન્ડ વી હેડ ટેકન પરમિશન થેન્ક્સ ટુ મેમ કે વી વુડ લાઈક ટુ શૂટ ઓન ધીસ સોંગ. સો વી ઓલ્સો હેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લાઈક દેટ. અને એમાં હાઉ વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ કેમેરા એંગલ્સ એન્ડ ઓલ દેટ. Be ready for the story behind the story. And these are all non-actors. So, starting the first shot, કેવી રીતે first shot કરવો છે, when you're wanting to show a youthful energy. અને એના માટે દરેક shot to shot planning, એટલે અમે લોકો અહીંયા આગળ literally we spent about a week's time. Aman was there and he was lost half the days because of his school projects or something. But, બે અઠવાડિયા સુધી we made the plan કે first shot આવો જોઈએ છે, the lyrics are like this of the song and all of that. But actually when we went out, and we amok locations plan kari rakhela, we decided these are the locations that we want to shoot. Sunday morning na all of us crew members are ready. None of us have experience. Everything is on paper, and as Ala was saying on shoot what happens is totally different. So the first thing we did was Times of India Ahmedabad CG road par they used to have those those events taking place. Yeah, Happy Street. So that would be a good place to go and shoot Happy Youth. And when we went there, we were not allowed to use cameras. Times of India camera members, but you can't use your own cameras. So now what to do? We have the equipped cameraman with us, and all of us are ready. The shots are planned. How to shoot then? And then the kind of shots that we were able to take. I'm going to show you that. But we had another camera which is like a raw આપણે normally shoot કરવા માટે camera, એવા camera થી લઈને we planned certain shots during that time. So
એક સ્પીડમાં કારમાંથી એક શોટ લીધો છે ઇફ યુ એબલ ટુ લાઈક બી અટેન્ટિવ ટુ બિકોઝ શોર્ટ્સ આમ જશે સો ઈચ શોટ લાઈક પ્લાન વિથ સો મચ ડિટેલ પણ તમે જ્યારે એને એડિટિંગના ટેબલ પર લઈને આવો ત્યારે ઇટ ગોઝ લાઈક ધીસ બટ દેન દેટ એડ્સ ધ ધ ફન એન્ડ ધ સ્પીડ ટુ ધ સોંગ એટલે એક સોંગનું એક રિધમ છે એક થીમ છે એક એની લિરિક્સની એક ફીલ છે એની સાથે શોર્ટ્સને મેચ કરવા નાઉ દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ વી લર્ન as the foundation of how bringing the shots together shot કર્યું planning કર્યું you overcame all the on shoot obstacles and then how you're planning everything together in that 4-minute film. This is like a 4-minute film. Now can you guess what is this? Is it clear? It's not, ne? Is it clear? Not very clear. Can you આપણે કંઈક આને હેલ્પ કરી શકીએ? But if you can see, I'm gonna better. I hope. Okay, this. Can you guess this garden? The background. Parimal Garden, yes. So we didn't have the permission. So like we are ready as like municipality che, it's a common place we can go shoot. Permission nathi. So we can't shoot in the garden. Ane pachi eva ma kevi rite as Ala was saying ke jugad. So jugad karine ke ita shot lida, those shots. Now watch this very carefully. Rhythm of the music and the dance. અને આખું સોંગ જે ત્યાં વાગ્યું હતું એ તો કંઈક જુદું જ હતું જેના પર આ લોકો ડાન્સ કરી રહ્યા છે. Now, because we are capturing the youth and the energy of the youth and what they can do, we had a couple of people who are the youth icons of Gujarat talking. હવે when you are doing an interview, and this was a great help with Malti ma'am's help, કે તમે 15-20 મિનિટનું એ લોકોનું શૂટ કરો, એમને બોલાવો, એમનું શૂટ કરો, એમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછો, and then how to edit, like 15-20 મિનિટનું conversation which like we had about 4-5 people talking about it, એને કેવી રીતે એ લોકોના best of the messages ને કેવી રીતે edit કરવું. So that I'm just going to skip to that part. Yeah, I hope everybody knows Yash Vasant. Is a director to BNI. I am from Gujarat. Gujaratis, we are entrepreneurs. हाय है छोटा सा छोटी सी आशा लेकिन अब आशा इतनी छोटी नहीं रही दिल भी छोटा नहीं रहा दिल be the queen of your dreams live life king size you get only one life And we have got immense talent. It's just that this void has to be filled, and there has to be a way to fill it. And if we don't do it, if youngsters don't do it, who is going to do it? So people who have been there, they have done their bit, but this is our time, this is our chance, this is our opportunity to do however we want to do and to see things the way we want to see if only we act on it. So why not come out of it, think out of the box and do something new? I want to be absolutely the best in the profession that I choose to be in. Today you can't say that the best dancer is better or the best singer is better or the best businessman is better, because all of them are the best at what they do. As long as you choose to do whatever it is that you can possibly be the best at, do that in which you think that you can possibly be the number one in the world at. Good is the biggest enemy of great. It is So, like આટલા બધા એ લોકોના આટલા બધા લાંબા શોર્ટ્સને કેવી રીતે મર્જ કરવા, કેવી રીતે દે કાઇન્ડ ઓફ
એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે એવી રીતે આખું સેટ કરવું, that was like a beautiful thing. And then how to arrange these shots, that's where Dhara ma'am, like she is really good, અને એમને ઘણા બધા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ઘણું એડિટિંગમાં કામ કર્યું છે, but getting her guidance to be able to do this editing. So for us, I think now we also have many separate courses for editing and script writing, but this, when I did this, everything was like from script writing to management to everything. And the best part with AMA is that both ma'ams are like, they're so loving and they're so caring ke tame jamso kya, so when you're out there shooting on Sunday, they really care for you ke tame jamvanu su karana cha, because your whole day you're going to be shooting. So she literally arranged ke this is where you're going to have your khana. So that was and this doesn't happen when you're actually shooting, I'm sure Alap, and because with Wrong Side Raju, we've had dinners at like 4 o'clock in the morning. So this is something that's a totally different environment to learn film production. Okay, there's this another thing where okay, મારા નાનકડા મનમાં ઉત્સાહ અને આશ્ચર્ય બંને સમાયેલા હતા, કારણ કે એ દિવસે હું અને મમ્મી કંઈક નવું કરવાના હતા. So this is a film that I had made with the help of some FTF students for Gujarati Literature Festival that used to happen hamna, I think COVID na lidhe bau khati ban hai, but that day, that Gujarati Literature Festival, they had announced ke darek literature, Gujarati literature par we are going to make a short film, and I had selected children literature. And I had gone with one of my favorite Gujarati literature authors. So I was shooting with a child, non-actors, they have no idea, and shooting with a child like she's 4. And how to capture her, taking the best shots that goes with the flow of the story, and making her act. So this first shot of the scene, this part, બંને સમાયેલા હતા, આટલું જ કારણ ખાલી. કે એ And I spent about 2 hours talking to this girl to get these first 2 shots. So like planning all of that in that much detail, and how you're going to get it, only if you're clear in your mind કે actually કેવા expressions બાળક પાસેથી જોઈએ છે, અને જ્યારે એ મળે ત્યારે કેમેરામેને ઇમિડિયેટલી લઈ લેવાના હોય, that thing. કંઈક નવું કરવાના હતા. પણ દાદા સોનીની વાર્તાઓ અને એમના પાત્રોનો મને પહેલી વાર પરિચય થયો. ધીરે ધીરે વાર્તાઓ જાતે વાંચતી થઈ. વાર્તાના પાત્રોને મારી કલ્પનાની દુનિયામાં મળતી થઈ. So, merging the child's imagination, the feeling, the reading, and merging the real shoot and the animation. That was the concept, and this was one of the winner films in Gujarati Literature Festival at that time. And an animator of this, small thing is also sitting like, right in the audience. So, yeah, creating each of this shot, each of this, and this is like a no budget film, like there is no budget, there is no finances planned to it, and એમાં કેવી રીતે create કરવું, ને that was the base that I learned કે if you have nothing to spend on, તમે કેવી રીતે ઓછામાં ઓછા investment થી you're creating film that you want to create, and that could go and become a winner. That's an achievement for somebody who's a storyteller like me. So there are so many films that I could create with this idea. And these days
all of us are filmmakers, as you know, all of them were saying કે ઇન્સ્ટા ઉપર આજકાલ એટલી બધી રીલ્સનો કોન્સેપ્ટ ચાલે છે કે તમારે તમારો પ્રોજેક્ટ પ્રમોટ કરવો હોય, તમારી સર્વિસીસ પ્રમોટ કરવી, યુ હેવ ટુ કમ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અ કેમેરા એન્ડ talk about your services and create something unique in terms of video. So this, I believe, could also create a good platform in terms of, if you just want to, tell stories about your services. અને એક ફિલ્મ કરી હતી વિચ વોઝ અગેન ગુજરાતી મહાત્મા ગાંધી 150 year celebration of મહાત્મા ગાંધી for Gujarat government. And again, કોઈક તમને એમ કે એ મિનિટમાં મહાત્મા ગાંધી ને રિસ્પેક્ટ આપતું કોઈક કામ કરવાનું છે, કે સ્ટોરી બનાવવાની છે, તો હાઉ વુડ યુ ક્રિએટ દેટ ફિલ્મ? એન્ડ just to name that film, we really took about two months to come to the idea કે અમને શું નામ આપશું. The name of the film was Shashwat Mahatma. I'm not going to go through the entire film definitely, but again, non-actors who knows how to play. Students, તમારો ડિસ્ટ્રિક્ટ બાસ્કેટબોલ ટીમનો કેપ્ટન રહેશે જય. And making them act. આને ક્યાં કેપ્ટન બનાવ્યો? કેપ્ટન જેવા ગુણ તો હોવા જોઈએ ને. બોલતા તો આવડતું નથી. સર પણ ખરા છે. ટીમ તો હારી જ સમજો. સર, બીજા કોઈને કેપ્ટન બનાવો તો? કેમ, તને મારા ડિસિઝન પર વિશ્વાસ નથી? તમારા ઉપર છે, પણ મને મારી ઉપર નથી. કે તું કેપ્ટન તરીકે ફેલ થઈશ તો? મને તો મારી ટીમને સ્પીચ આપતા પણ નથી આવડતી. મારું કોણ સાંભળશે? તારા જેવો જ એક બાળક હતો, તારી ઉંમરમાં ખૂબ ડરતો, લોયર તો બન્યો પણ પોતાનો કેસ ના લડી શક્યો. પણ પછી એને પોતાની જાતને એવી તૈયાર કરી કે આખો દેશ એની વાત સાંભળવા આતુર બન્યો. એના સિદ્ધાંતોને આજે દેશના નહીં પણ દુનિયાના ઘણા લીડર્સ ફોલો કરે છે. એ ડરપોક બાળક આજે મહાત્મા તરીકે ઓળખાય છે. મહાત્મા ગાંધી? હા જય. વિશ્વમાં જે પરિવર્તન જોવા ઈચ્છો છો તે પરિવર્તનની શરૂઆત પોતાનાથી કરો. શક્તિ બે પ્રકારની હોય છે, એક ભય દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે અને બીજી પ્રેમ દ્વારા. પ્રેમ પર આધારિત શક્તિ 1000 ગણી વધુ અસરકારક અને કાયમી છે. This is like really important, this last shot. તાકાત કે શક્તિ શારીરિક ક્ષમતાથી નહીં પરંતુ ઈચ્છા શક્તિથી આવે છે. Within 2 minutes, showing the transformation of the child with different shots, and Emma Vachma, that editing part in which you've shown, there is this, there is this shooting style called hyperlapse. એને એક અમુક રીતે શૂટ કરવાની હોય છે. સો યુઝિંગ ડિફરન્ટ camera angles, shooting style, and talking about that specific message કે how the life can transform through Mahatma's message. So last shot માં કે પેલો છોકરો જસ્ટ ખાલી આવીને પોતાનો સ્ટેપ મૂકે છે અને એના એક્સપ્રેશન ચેન્જ થાય છે, અને ફર્સ્ટ શોટ કે જેની અંદર હી સુપર લેકિંગ ધ કોન્ફિડન્સ. આ વસ્તુ કેવી રીતે આખી કેમેરા અને એડિટિંગથી પ્રેઝન્ટ કરવી, that is all something, and putting it in 2 minutes, that was something. The practice of what films that we made in in the 72 hours of program in EMA is a result of that. So thank you so much for being patient and being with me. Nirali, you can talk little about your Tirupati advertisement experience in the costume department, I believe. Costume and coordination, yeah. So where you're working with, so I also worked with Cinnamon for Tirupati ad, one of the ad, Tirupati dil se dil tak rasoi se rishto tak. If you've known that ad and heard that, ઘણી વાર રેડિયો મિર્ચીમાં વાગતી હોય છે. So I worked with that as AD to costume designer, costume designing, and actors coordinator. So it's like when you're working in a small team, you have like couple of responsibilities, not just like એક responsibility. અને એની અંદર it's like તમારી જાતને તો ભૂલી જ જવાની. લાઈક આ લોકોના બધાના જ ઓન ફિલ્ડ એક્સપિરિયન્સ કે તમે તમારી જાતને ભૂલી જાઓ. યુ જસ્ટ ફોકસ ઓન કે હાઉ યુ ગોન ક્રિએટ
જે તમારી ટાસ્ક છે ને તમે કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાના છો. સો બટ વી હેડ ઓલ ધોઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, રોંગ સાઈડ રાજુ છે, તિરુપતિ છે, ઓલ ઓફ દેટ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હિયર વેન એક ડાયરેક્ટર આવે છે અને એમને લાગે છે કે યુ હેવ સમથિંગ ઇન યુ હેવ ધ પેશન, અને they get to know you, and then they give you those opportunities, અને સામેથી they give you a call કે ભાઈ would you like to be part of this project. So those were the really really great learning opportunities. Besides all that I'd done in the field of theatre and animation, this was a great learning, and a great learning in terms of Rajiv bhai was saying that being a director, being a filmmaker, you're kind of a leader, and you're looking into so many aspects, bringing the story together. So time management thi laine, self management thi laine, how you're going to manage everything. I mean, that's a life skill. And being in the field of human development, I would say that if at all there are any parents sitting here, and if you feel your kids should learn certain skill sets, and Dikshit bhai and we have worked on certain projects like that, would agree with me that they should really come and experience this film production once to learn these leadership skills, this communication skills. એ બધી વસ્તુઓને બહુ ઇઝીલી અને એકદમ ફન વેમાં ખબર પણ ન પડે કે કેવી રીતે they will actually get into them. Like how Aman was like the shyest kid, but he coming and speaking that, I mean that itself speaks that it works. So yeah. Thank you, Nirali. Before we wind up, I would like, Rajubhai તમારે કંઈ વાત કરવી જ પછી? Okay. I would like to show 2 bites, Kabir Dave and Kamal Patel, because they are not present here, but they have good experience. So can you help Nirali, or shall I ask Ajay bhai? Kabir Hiren bhai and Kamal Patel. Small bites. Yeah. Let us hear Kabir's words on how film production education and training can be helpful to pursue a career in the industry. Hi everyone, I am a student of the 5th batch of film production and management, which was in the end of 2015. It was the most amazing experience for me. If I have to say in one line, then this course gave me the confidence that I too can make a film, and it is never late to follow your dreams. To put it very simply, this course gave me an environment where I could learn all aspects of filmmaking. Second, it gave me a place where I could meet like-minded people who are interested in making films, in discussing films, in appreciating films. And third, the most important thing, it taught me the skills, like from scripting to storyboarding to videography to video editing. All these skills are very important when you go out and you want to either take up a job, or you want to do projects, you want to work with somebody as a freelancer, or you want to start your own company. All these skills are required for you to do work. So this is the very important thing which I got from this course. Kabir made a documentary film as part of this course, which was selected for screening at the 4th Woodpecker International Film Festival in Delhi and the Heritage Film Festival in Ahmedabad. So this was a big thing for me, being invited to a film festival where, your film is being screened and you have to get on a stage and explain to people what your documentary film, it was a documentary film. This would never have happened if I had not done this course. So basically what this course is doing is that it is giving you that initial push or a lift to, a level where then you are on your own. You can just start and you don't need to look back. I never imagined that I will have my own website, and then I will be showing my work to clients and discussing projects, and now I have done a lot of work where
I see all my clients, when I see them very happy with the work, it really gives me satisfaction. But the roots are in this course which has taught me all this. So it is this course from where it all begins. Kabir started his own video production company where they make documentary films, weddings, 2D animation videos, corporate films, DIY videos, drone shoots and more. So this is the work I'm doing full time now, and just in 2 days I will be leaving for a project. It's a video documentation for UNICEF UNDP, United Nations Development Project, and there of course I'm going to assist somebody in his work. But if you had asked me before I'd done this course, then I would never have imagined that I'm going to get this kind of work. So it's really unimaginable how a course can help you out there, and I'm really very grateful to have got an opportunity to do this course. And just like Malti ma'am always says that 2 things she says, that keep doing, always keep doing, and you can do it. These 2 mantras have always it has just stuck to my mind and will always remain with me. And to be able to stay connected to this kind of a platform, and these are the roots from where you've grown. So I'm really very happy that I'm associated with this kind of course. Let us hear Kabir's words on how film production education and training can be helpful to pursue a career in the industry. Hi everyone, I am a student of the 5th batch of film production and management. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ફિલ્મ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટના પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યા છે. મિસ માલતી મેડમના અધ્યક્ષ વડા હેઠળ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ઘણી બધી બેચો તૈયાર કરી. એમાં અમારા જેવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એમાં લાભ મળ્યો છે, જેમાં ડિજિટલ એડિટિંગ, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ, કેમેરા વર્ક, સ્ટોરી રાઇટિંગ, ડિરેક્શન વગેરે અલગ અલગ જે પાસાઓ છે ફિલ્મ મેકિંગના એમાં શીખવાડવામાં આવે છે. અને એમાંથી અમને ફાયદો એ થયો છે કે અમે શોર્ટ ટર્મ કોર્સીસ કર્યા હોવા છતાં પણ અમને ગુજરાતી ફિલ્મમાં, ટીવી સિરિયલ્સમાં કે ન્યૂઝ ચેનલમાં અમને એનું ઘણું સારું પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. પર્ટિક્યુલર મારું જોઈએ તો મને અભિષેક જૈન સાથે રોંગસેડ રાજુમાં એક મોકો મળ્યો. એવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે કે જેમને ઘણી અલગ અલગ જગ્યાએ પાસામાં ફાયદો મળ્યો છે. હવે છેલ્લા 1 મહિના પહેલાં સ્ટુડિયો બન્યો છે અહીંયા ફિલ્મ પ્રોડક્શનના રિલેટેડ. તેમાં બહાર જે આપણે પ્રોડક્શનમાં એડિટિંગમાં કરવાનું હતું એ હવે એએમએમાં એડિટિંગના પ્રોગ્રામમાં થશે. અને એના ઉદ્ઘાટનમાં જીતેન્દ્ર સર, જે બોલિવૂડ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સૌથી ખ્યાતનામ એક્ટર છે, એમના દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. એવી મોટી મોટી હસ્તીઓને બોલાવવામાં આવે છે. આજે સંજય દત્તજી, જે સંજુ બાબા તરીકે ફેમસ છે, એ આજે આવવાના છે. અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમને પણ જાણવા મળશે કે એમની કેવી રીતે પ્રક્રિયાથી એ લોકો આટલા મોટા સુપરસ્ટાર બન્યા છે. એટલે એ મને હું થેન્ક્સ કહીશ, માલતી મેનને થેન્ક કહીશ કે એવા મોટી મોટી હસ્તીઓને અહીંયા લાવે છે અને આગળ અમને કેવી રીતે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. અમને જે અમારી ખામીઓ છે એમને આ પ્રોગ્રામથી અમને જાણવા મળશે કે કઈ ખામીઓ છે જેનાથી અમે સુધારીને આગળ વધી શકીશું. ઓકે, લાસ્ટ કમલભાઈ, એનો 1.5 મિનિટનું જ છે. Kamal Patel. Hello friends, my name is Kamal Patel, director of Film Suryansh, and firstly I would like to thank to Malti madam for inviting me to be a panelist. Unfortunately I couldn't make it due to a personal commitment, and I apologize for that. Right, so my fellow friends at FBM, I just would want to share my experience there. And before attending FBM, I would have considered myself to be a
larger picture person, and what FPM got me to do is to get attention to details, which is very important in filmmaking. It opened my eyes to various form of art forms that earlier would not have come across as much important to me, or maybe I didn't have that knowledge to acknowledge that part, but I got great insights from the course. I'm sure you would have got the same. I am actually my heartfelt thanks to Malti Madam and Dhara Madam to have given us such a good guidance, which has helped me throughout since attending FPM. And so I would actually. Alap, if you can show the trailer of 2 minutes. Meanwhile, any questions from anybody, please? Because we are running short of time. We can finish at the earliest. રાજીવભાઈને વધારે બોલવું નથી એટલે આઈ એમ નોટ ગિવિંગ હિમ માઇક. Human reservation bill has been passed, despite the opposition's AI first protest. Welcome. Leading to a nationwide blackout. All the humans are requested to follow the protocol for the safety. ડિટેક્ટ થયું છે કે આ લિફ્ટમાં એક અનઓથોરાઇઝ્ડ રોબોટ છે. તમારા બંનેને ટ્યુરિંગ ટેસ્ટ આપવો પડશે ટુ પ્રૂવ ધેટ યુ આર નોટ અ રોબોટ. મને ખબર નથી કઈ રીતે, પણ આ કેમેરો આપણને એ બધું બતાવી રહ્યો છે જે આપણે ના જોઈએ તો જ સારું. ખબર છે તારો અવાજ એકદમ તમારી વાઈફ જેવો જ છે. પ્રોફેસર નાયક, તમે ફરી બધું ભૂલી ગયા છો અને મારું કામ છે તમને યાદ અપાવવાનું. આપણો ટાર્ગેટ છે કાંકરિયા પબ્લિક બેંક. એક 30 થી એક 35ની વચ્ચે સિક્યુરિટી ચેક થાય છે. આપણે 5 નંબરના ગેટથી એન્ટર થઈશું. હું સીસીટીવી કેમેરા સંભાળીશ. માત્ર 11 મિનિટનો ખેલ છે આ બધો. ટ્રેલર બતાવવાની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો કે AMAમાં એક નાની શોર્ટ ફિલ્મ્સ બનાવવાથી આજે એક અલગ કંઈક પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. 6-7 વર્ષની એક નાનકડી સફર શરૂ થઈ છે, પણ જે શરૂઆત હતી સ્ટેપિંગ સ્ટોન એ AMAમાં બનાવેલી શોર્ટ ફિલ્મ્સ હતી, જે યુટ્યુબ ચેનલ પર જોવા મળશે, જે બહુ જ મેચ્યોરિશ હતી અને આજે જોતા પણ એવું થાય કે શું બનાવતા હતા. હજી પણ નોટ વેરી પ્રાઉડ ઓફ વોટ વી આર મેકિંગ રાઇટ નાઉ, પણ જે શરૂઆત બહુ અગત્યની હોય છે. So yes, thank you. I think all of them, they really require your appreciation. Not for the course, but at least for them. They have spent a lot of time to come here and talk about, because sometimes, there was no structured interview kind of thing, but they are, very spontaneous to talk about their own experience. Of course, most of the time they talk about, what they learned from here. And that is the whole thing, this kind of opportunity is available in Ahmedabad. Earlier it was told that is very difficult for people to spend 2 to 3 years completely to study film direction, cinematography, editing, sound recording at very selected institutes which is giving you the film related education. There are so many media schools. Sometimes they are touching upon that kind of, the exposure, maybe through film appreciation, maybe some kind of film study tools. But here it is totally focused on the whole process of
from scripting to the final screening. And that is most important, to learn within short time. And that is a challenge. Again, we are giving only 70 hours program across 2 months, because sometimes we are having 4 days a week, or maybe sometimes 5 days a week in the evening hours, and on Sunday mornings 3 hours, because it is meant for everybody who are studying, who are working. And that's what I said. We had, the participants of this program, I'm not telling them students, but the participants from different walks of life, different positions, even many doctors, they also attended, and they have also produced very good short films. Basically, this digital platform has provided us this opportunity. And that opportunity, because nowadays on Facebook, on YouTube, or Instagram, you can make short films, not the TikTok kind. Something, after understanding the whole visual grammar, and you can really create some kind of, entertainment, some kind of message, some kind of education through your, everyone now wants. I remember when we started digital editing course, one of the very senior faculty over here, he is no more now, he wanted to study editing for his presentations. I'm talking about Pareshbhai Pandya. He studied that as a student, properly he was attending all the classes, he was doing all the practicals, and he could really create his final edited version of O.P. Nayyar song, because he was a great fan of O.P. Nayyar. So what I'm saying, that it is meant for everybody, those who would like to really understand the whole process of filmmaking, and then within few hours, along with your own, whatever you are doing, you are studying something, you are working somewhere, but still you can come and enjoy. Here at AMA, the value addition is in the evening, they always provide tea, coffee, biscuits. On the Sunday mornings, always a very nice breakfast. So sometimes, when the course is over, the students say that we miss that part. Sometimes, because that lot of, the networking is happening, lot of bonding is happening during those breaks. So I welcome those who are interested. We are about to start new batch, and we will announce those who are interested. Please keep in touch with AMA, with our website, because AMA is on Twitter, on Facebook, on Instagram, and you can get that kind of information. So now Mr. Unmesh Dixit is the executive director over here, and I'm sure that under his leadership, many more new things we are planning, even short-term programs on cinematography, on maybe sound recording, even some workshops for 2 days, because many working women, they also are interested to know about basic understanding of the films. We may even start a film appreciation short-term programs. Earlier we did one with FTII for 5 days, 10 to 6, and the faculty came from FTII. So that kind of opportunity is available to those who are interested to study films and filmmaking. So most welcome, and thank you all my panelists. I'm very proud of them, and even Kabir, Kamal Bhai, Hiren Bhai, all of them, they really have, lot of, what you can say, bonding. Alma mater hai, AMA. So they feel at home whenever they are passing through. They will just ask me, ma'am, are you there? I said, no, I'm not 24 hours here. I'm also working somewhere else. But as and when they would like to come here, I'm always there. We always interact, always open communication. Whatever they achieve, I appreciate. Whatever they are doing, they keep me informed. And that is most important, because this field requires a lot of networking, apart from whatever your skill is. Thank you very much, Unmesh Bhai, for giving us this opportunity. If any questions, any comments anybody has, we can still spend 5 minutes for that. If you have any questions, you can go ahead, please. મેં ધારો કે કોર્સ પતાવી દીધો આ ફિલ્મનો, પણ મને ફિલ્મ મળે કઈ રીતે મળે મને ફિલ્મ? ફિલ્મ કઈ રીતે મને મળે? આ લોકોને બધાને મળ્યું ને એવી રીતે. સી એક વસ્તુ છે કે તમારે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું હોય ને, તો યુ નીડ ટુ હેવ અ પોર્ટફોલિયો, સમથિંગ રેડી વિથ યુ. તમે પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે કરો, કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ નો સર્ટેન થિંગ્સ અબાઉટ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, સર્ટેન થિંગ્સ ઓફ હાઉ
નો હાઉ જે પણ કહેવાય ને બેઝિક્સ, અને બીજું કે તમારું નેટવર્કિંગ. એક કામથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું. આજે ગૌતમભાઈ કેન સે કે મારું કામ એક હોય ને એમાંથી મને ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું એવું કન્ટિન્યુઅસ મળ્યા કરે છે, બિકોઝ યોર વર્ક સ્પીક્સ અ લોટ. સો જે બધાએ કહ્યું કે બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમારી પાસે ફિલ્મ મેકિંગનું છે, ધેન ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ, બિકોઝ અહીંયા કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ પણ બહુ જરૂરી છે. યુ નીડ ટુ કમ્યુનિકેટ વોટ યુ હેવ ટુ માર્કેટ યોર સેલ્ફ. આ પણ એક સ્કિલ છે. ઇટ્સ નોટ દેટ કે આપણી પાસે બહુ જ છે, પણ ઇફ યુ આર નોટ એબલ ટુ રિયલી કમ્યુનિકેટ, નોબડી વિલ કમ ટુ નો. તમારું ફેમિલીને નહીં ખબર પડે કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ ટેલેન્ટ યુ આર હેવિંગ. સો એક વસ્તુ છે કે અહીંથી શીખ્યા પછી હાઉ બેસ્ટ યુ કેન પુટ ફોરવર્ડ, તો તમને કામ મળે, અને ચોક્કસ મળે. દેર ઇઝ લોટ ઓફ ડિમાન્ડ. આજે અભિષેક જઈને એવું મને કહેતા હંમેશા કે યુ આર લાઇક માય 108, 108 નંબર છો. હું તમારી પાસે આવું, મને તમારા બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ મને ઇન્ટર્ન્સ તરીકે તમે આપો છો. અને દેટ ઇઝ વોટ નિરાલી, ઇવન આલાપ, ઇવન હિરેનભાઈ, દે ઓલ વર્ક વિથ હિમ. પેઇડ, નોટ પેઇડ, વોટ એવર, બટ એટલીસ્ટ યુ ગેટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ લર્ન ધેર. અને પછી આજે ફૂલ ટાઈમ આલાપ ઇઝ વર્કિંગ વિથ ઓહો ચેનલ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ધીસ ઇઝ વાય આઈ એમ સેઇંગ ધ સ્ટેપિંગ સ્ટોન. फ्रेंड इट्स वेरी सिंपल. वैसे तो मैम ने बहुत क्लियरली समझा दिया आपको, बट आप जब लेट अस फॉरगेट अबाउट फिल्म्स फॉर अ मिनट. आपने क्या पढ़ा हुआ है, किस चीज़ में? ओके, कॉमर्स में करने के बाद आप क्या करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप फिल्म्स में नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? फैंटास्टिक. लेकिन अगर बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं. नौकरी के लिए कैसे अप्रोच करते हैं? कंपनीज में इंटरव्यू करते हैं, अपना सीवी भेजते हैं, किसी से कांटेक्ट से बात करते हैं. यस और नो? सो एज राइटली मैम सेड, नेटवर्किंग. आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस लाइन से एसोसिएटेड हैं. आपकी नेटवर्किंग होगी, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है. आप वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर के मिल सकते हैं. एज मैम टोल्ड यू वन मोर थिंग कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ से फैकल्टी से बात करते हैं मैडम से, और यहाँ से इंटर्न्स मंगाते हैं. तो आप लोग जाके आपको वहाँ काम करने का मौका मिलता है. वहाँ आप 4 लोगों से और मिलते हैं. सो दैट्स हाउ व्हेन यू स्टार्ट नेटवर्किंग, धीरे 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 आपको काम मिलना शुरू हो जाता है. एंड स्लोली एंड स्टडीली यू गेट कॉन्फिडेंट कि मैं अपना भी काम कर सकता हूँ. एज यू सेड यू वांट टू डू बिजनेस. एम आई राइट और रॉन्ग? दैट इज हाउ यू विल गेट वर्क. घर बैठ के तो कुछ नहीं मिलता बस. आई थिंक वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज क्या है कि वो तकदीर की भी बात होती है. मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि यू विल बिकम स्टार, बट येस आप भूखे कभी नहीं सोएंगे. लेकिन तकदीर अगर साथ देती है और मेहनत है साथ में, देन यू विल शाइन. सो मेहनत तो करनी पड़ती है. काम आना नहीं आना वो तकदीर की बात होती है. देखिए, और ऑल्सो एक चीज़ मेरे को सिर्फ एक ऐड करना है. जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे, जैसे आप कॉमर्स कर रहे हैं कि सर्टन थिंग शुड हैपन सर्टन वे, आपको नौकरी लगानी हो, जो भी होता है, लाइक देयर इज अ प्रोसेस, राइट? आप मास्टर्स भी करेंगे उसके बाद. फिल्म मेकिंग में ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है. अगर आप कल जाके मास्टर्स इन सिनेमा साइंस भी कर लेंगे तो इट डज नॉट मेक यू इट डजंट चेंज एनीथिंग. यू हैव टू डू. आपको फिल्म्स बनानी पड़ती हैं. आपको ऐसा नहीं है कि काम काम मिलता है जब आप जैसे जैसे यू वुड वांट टू वर्क. आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता. ऐसा मतलब श्योर किसी के पास काम होता है, किसी के पास नहीं होता है. जैसे आई मीन मैं भी 15-20 दिन काम करता हूँ महीने में, बाकी दिन मैं चिल करता हूँ. मैं ऐसा नहीं होता कि आई एम ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑल द टाइम. और वो आपको भी एक नोशन बनाना पड़ता है कि फिल्म मेकिंग शायद ऐसी फील्ड नहीं है. अगर आप 9 to 5 आप वो सिक्योर्ड वो चाहते हैं, आपको एक कांस्टेंट स्ट्राइव होता है फिल्म मेकिंग में कि आपको अपनी स्टोरीज बतानी है. जैसे आपकी स्टोरी अगर कोई नहीं सुनेगा तो हाँ, आपके पास काम नहीं है. एंड इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे. सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको एक सर्टन एक आप इफ यूर अ न्यूरोसर्जन यू गेट पेड मोर, इफ यूर समथिंग एल्स यू गेट पेड एज ऐसा नहीं होता है फिल्म मेकिंग में. आपको खुद का अपना स्पेस ढूंढना पड़ता है. आई एम श्योर जैसे नाउ यू आर वर्किंग विद अभिषेक जैन, अगर वो एडिटर की तरह काम कर रहे हैं, एडी की तरह काम करते हैं, ही इज वर्कड इनफ टू बी रिक्वायर्ड. आप समझ रहे हो? उसने अभी तक इतना काम कर लिया है दैट उसने एक स्किल सेट आ गया है. तो नाउ he doesn't have to work in whatever he studied, he can keep working in film. मतलब आप अगर एक बार इसको अगर आपके एक बार स्किल सेट फिल्म्स के लिए डेवलप हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए हायर कर सकते हैं लोग. तो आपको उस हिसाब से पेमेंट या जो भी है. बट अगेन जो नोशन आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, वो जो ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं या जो भी, वो फिल्म्स में नहीं है. इट्स मोर एक्सप्रेशन, क्रिएटिव है.
इट इज़ डिफरेंट देन अदर फील्ड्स. आप समझ रहे हैं. और फिल्म मेकिंग में भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग कर सकते हैं. आप शायद बेचने के लिए ही फिल्म्स बना रहे हैं, यू नो. आप शायद एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना रहे हो जो आप खुद के लिए नहीं बना रहे हो. आपका कोई प्रोसेस है, आपने कुछ सोचा है, आपको उसके बारे में बनाना है. बहुत सारी डिफरेंट BBC है, BBC कटिंग एज, आपको एनिमल्स 4-5 फीट के डिस्टेंस में. देर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन डिफरेंट थिंग्स. आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि आपको, यू नो, जैसे मैं कैमरा करता हूँ, आई कैन नॉट नाउ से दैट आई एम ऑल्सो अ सिंगर, यू नो. आई विल हैव टू ट्रेन टू बी द सिंगर. और से इफ आई एम डूइंग, मैं अभी कैमरा कर रहा हूँ तो मुझे कैमरा में सीखने जा, मतलब और पढ़ना पड़ेगा, यू नो. इट्स लाइक दैट. Most successful directors also had, you know, if you read their life story, how much they struggle and where they reach after so many years. So definitely you should have patience, you have to persistence, having the persistence, and then you can achieve something what you have decided. Thank you very much. I think now we have to wind up. We cannot take any more questions. Yeah, beyond this. Formally on behalf of Ahmedabad Management Association, sorry we have overboarded 15 minutes, but thank you for coming, and do come over here. Next Friday we will have one more event related to film industry. You will get an update about it. Thank you very much, all the faculties, all the students over here. And if at all you have any ideas related to any course, any syllabus, anything you would like to come here and share, AMA doors are open, Malti Ben, and we will welcome you all at any point of time. Thank you very much. Take care.